Ah, le Nintendo Direct, la messe trimestrielle, presque, c'est une messe tous les je ne sais combien de mois. Après le Summer Game Fest, le Future Game Show, tout ça, qui étaient des bonnes conférences honnêtement, et bah là pour le coup, ça y est, on va enfin avoir un Nintendo Direct, ça y est, le Japon il se réveille enfin. Bon là on va juste react au Nintendo Direct, ça va être une vidéo tranquille, ça fait longtemps hein, que j'ai pas tourné quelque chose, il va falloir que je reprenne mes marques un petit peu. J'espère en tout cas que From Software va enfin se manifester, parce que bon, on est déjà à la moitié de 2026 et pour autant on n'a toujours pas de nouvelles de Dog's Blood, donc là normalement on devrait en avoir, donc ça devrait peut-être sortir en automne, peut-être en hiver, ou peut-être cet été, mais ça me paraît un peu tôt. Petit point aussi très important, normalement on devrait entendre parler, je dis bien on devrait entendre parler d'une porte qui s'ouvre, avec un chat qui vient d'entrer dans la pièce. Ça va mon loulou. Petit point très important, on devrait avoir des informations normalement aussi sur l'édition tardive. L'édition sans éclat, ouais. La Elden Ring Switch 2, normalement on devrait avoir des infos, parce que là les précommandes Amazon elles ont déjà été lancées. Peut-être une mise à jour sur Tomodachi Life, honnêtement j'espère, parce que t'en as vite fait le tour honnêtement. Hein. Est-ce que je suis très optimiste en disant ça? Est-ce qu'on va avoir des informations sur un prochain Zelda? Oh, ah là c'est optimiste, hein. C'est très optimiste. Hein. Ah je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr. Ça fait 3 ans que TOTK est sorti, donc là normalement... Après Breath of the Wild, les premières infos qu'on avait eues, c'était en 2015, et Skyward Sword est sorti aussi en 2012, soit 3 ans, peut-être. Alors oui, je sais que Breath of the Wild est sorti 2 ans plus tard, mais sauf qu'à la base, il devait être pour 2015. Sauf qu'en fait, il y a un petit truc de merde qui les a fait retarder de 2 ans. Après, j'ai pas beaucoup d'attentes, je sais pas, honnêtement, Un jeu Mario, à 3D, peut-être. J'ai pas beaucoup d'attentes honnêtement. J'espère avoir beaucoup de surprises, honnêtement. Alors, je vous le dis là maintenant, parce que je sais pas si je vais y penser à la fin du Nintendo Direct, hein, après le débrief, tout ça. La prochaine vidéo sera sur The Amazing Digital Circus. Voilà, mais il y a des choses à dire et il y a surtout beaucoup de travail. Trop de boulot. Allez, sur ce, je vous dis à toutes et surtout, bon visionnage. Salut, c'est Curtis du montage. Oui, vous savez, le mec en capuche noire là qui apparaît de temps en temps parce que je suis une merde sous-payée et un énorme soumis. Non, juste pour vous dire que si jamais mon contenu vous plaisait, ben, vous pouvez tout simplement vous abonner. Voilà, si jamais ça vous intéressait. S'il vous plaît, aidez-moi, sortez-moi de là, il est devenu complètement fou. On est ravis de l'entendre ce générique, hein. Magnifique. 皆さんこんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます小泉です。早速ですが、まずは任天堂スイッチで発売するタイトルをご紹介します。Oui. こちらをご覧ください。Allez, let's go. Bonjour. Bip. Oh. Je m'appelle Lecturina et je suis principalement connue pour mes compétences en lecture à voix haute. Bip. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter le jeu Freedom Paradise Groove. Bip. Rhythm Paradise Groove. Playing this game is pretty simple. Just get into the groove and press the correct button. That's all there is to it. But it's not always the same rhythm. Listen carefully to the beat. Find your flow, and you'll be able to feel the rhythm. 2, 3, 4, now. 2, 3, now. 2, now. 2, 3, now. Over 80 all-new rhythm games are included.
And as you play through the game, you can unlock different modes. For example, The kingdom's everlasting peace rests on your shoulders. Finally, you're awake. go forth, magician, I can't lose. and use the magical power of rhythm to beat monsters. Cast a fire spell with BA, BA, and a healing spell with B down A, B down A, like that. So you really want to fight, huh? What spells will strike a chord against the foes you face? Groove on and tip the scales to victory. It's time for the Who's Got Rhythm quiz show. Plus, there are even more rhythm games in the lineup. Enjoy all of this while playing solo. And Dan, Emily, Leo, Sarah. We're under attack. up to 4 players can enjoy dedicated rhythm games. Note the timing and block the arrows. Grab the snack at exactly 3 o'clock. Beep. Or aim for 3 o'clock on the dot. Emily got the snack. There are over 30 cooperative and competitive games to play. Get into the groove solo or with friends when Rhythm Paradise Groove hits Nintendo Switch July 2nd. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. ご覧いただいたリズム天国ミラクルスターズは任天堂スイッチのタイトルですが、もちろんスイッチ2でもプレイいただけます。発売までもうしばらくお待ちください。 Heureusement jouable sur Switch 2. ここからは任天堂スイッチ2またはスイッチ2とスイッチの両方で発売するタイトルをご紹介します。 Ah, Switch 2, on s'en bat les couilles de la Switch 1. Elle a 9 ans, faut passer à autre chose. Master the Il y way a mes of the prisons. sword. Oh là, oh. Oh là là. Onimusha, Way of the Sword, a new entry in the Sword Play Action series, is slashing onto Nintendo Switch 2. Edo-era Kyoto has been overrun by monsters known as Genma. Now, Miyamoto Musashi must prove himself beyond measure. Parry. Deflect. And the powerful counterattack Isen. Master these techniques to strike down the enemies in your path. Oni armaments are also at your disposal to turn the tides of battle. You can even use Joy-Con 2 motion controls to intuitively slay Genma. As Ouais, non, fates alors ça, on fera intertwine, jamais ça. will you cut down those that stand in your way? Onimusha, Way of the Sword. Personne va launches faire on les Nintendo mouvements Switch Joy-Con. 2, September C'est- 25th. Pre-orders infâme, begin c'est later vraiment today on Nintendo eShop. 25 septembre. Donc ça va, c'est vraiment pas si longtemps que ça. Your unwritten epic begins. Dragon's Dogma 2 Dark Arisen is heading to Nintendo Switch 2. You are the Arisen, a hero burdened with the fate of slaying the dragon who has taken your heart. In this expanded version of Dragon's Dogma 2, explore the new land of Norgan, seek out spoils, then appraise them to reveal new weapons, armor, or skills. With these arms at the ready, take down powerful monsters in this single-player action Je savais même pas qu'il y RPG avait un- adventure from a fighter specializing in close-range Pas qu'il était combat disponible to a déjà, mage Dragon's skilled in Dogma 2 spellcasting. sur Choose Switch. the vocation that fits your playstyle. Plus, C'est you can logique, lead up to 3 Parce que pawns, souvent les jeux custom Capcom, companions who act on their own. souvent les jeux Capcom ils sont When ouais, taking on sur le Switch. massive monsters, you can climb them to strike their Ça, weak oh, points. ça oui, Fighting ça oui. alongside your pawns is key to victory. In a world between dark and light, embark on an adventure and tell a tale all your own. What fate awaits the Arisen and their pawns? Dragon's Dogma 2 Dark Arisen launches on Ouais. Nintendo Switch 2, October 9th. Otherworldly endeavors await in these games.
Earth has been driven to the brink of annihilation by mysterious life forms called the Natiba. Now, join Eve on her mission to save C'est l'Art humanity Blade? and reclaim the planet. Putain. Engage in high-speed combat that focuses on timing. Then find your opening and strike. Defeat enemies to acquire new skills. Then strategically deploy them to fit the situation. Can you save humanity and reclaim Earth for humankind? Stellar Blade launches on Nintendo Switch 2 this year. Blast off in the two-player co-op adventure Orbitals. Protect your home in an expedition across the galaxy. There are many interstellar areas to explore. J'avais totalement Melt oublié. ice to make a path. Activate devices in time with the beat. Escape from incoming enemies and more. Brave the dangers ahead in your voyage through the stars. Two players can also work together locally or online using GameShare. C'est Work trop together bien. and overcome the crisis of the cosmos. Orbitals launches exclusively on Nintendo Switch 2 September 3rd. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Là, le gamin bleu, il y a une petite inspiration de... Oh putain, ouais. Le gamin bleu, il y a une petite inspiration de... Albator. Bon, ça c'est un remake de Legend, je n'ai pas compris. Je vais sûrement le prendre. Parce qu'il est magnifique. J'espère qu'il y a des trucs nouveaux. J'espère. J'espère. Ah, pitié. Rayman Legends Retold Mais j'y crois pas. launches on Nintendo Switch 2 October 1st. It's a great day for a big walk. Ça me dit un truc ça. Get lost with friends in this online co-op walking and talking adventure. Set off through a peaceful world, brimming with challenges, puzzles, and lots of things to discover. Enjoy the sights and sounds as you work together to find your way around. Use all sorts of tools to stay in touch. And figure out new methods of communicating if you're in a pickle. Thank you. It might even be a little unconventional. Wow, mais c'est sous l'Unreal Engine 5, c'est un truc de And fou. if you're not quite up to adventuring, you can always just relax with your pals. Enjoy the sunset, dance the night away, Wow. or steal something from a friend and kick it into the ocean. You know, the usual stuff. Ah d'accord. You can also use mouse controls or hang out with friends using Oh cross-platform putain, c'est le deuxième jeu qu'on peut jouer avec la putain de souris de la Switch 2. Spending quality Oh, mais time c'est trop together bien, ça. is the best part of a Oh putain. big walk. Strolling onto Nintendo Switch 2, August Ah 4th. putain, après avoir joué les handicapés, on va jouer des trucs qui Season ressemblent à the rien. seas. Oh, du pixel art, ça m'intéresse. Ah, ou peut-être pas. One Piece? Build your very own floating restaurant with the Straw Hat crew. Cook up recipes with Sanji. Craft the menu. C'est un cookie mama sauce One Decorate it Piece. to your liking. Oh la vache. Then serve Qui your se souvient de customers Cookie Mama? as you run the restaurant. By searching for and collecting ingredients, you'll expand your menu offerings. Use devil fruit abilities to prepare piping hot steaks. Or whip up tongue-tingling tauntaun noodles. You can make all sorts of delicious dishes. Spend in-game money to change up the restaurant's interior and expand it to attract even more customers. Un jeu de gestion. Over 400 characters from the One Piece series Ah, la will vache. appear. Bah, en même temps, Mouse oui. controls are also supported on Nintendo Switch 2. Get ready for a feast of epic proportions in Mais c'est One formidable. Piece Grand Mais la Gourmet. souris, mais Sailing onto Nintendo ça y Switch est. 2 and Ça y est, ils ont Nintendo enfin Switch compris que la October souris existait, 23rd. putain.
Ah la vache. Ah, Pocopia. Une mise à jour? Un DLC? On peut aller sous l'eau. On peut aller sous l'eau. Keep adventuring in Pokemon Pokopia, even beneath the sea. Explore the world on the ocean floor with a free update. Oh. By using the new move Dive, you can enjoy life with Pokemon living under the sea. Plant grass, build structures, and expand your towns underwater. Ah ouais. This free update is scheduled to release in August 2026. C'est pas mal. And there's Oh. more. Non, en vrai, c'est stylé. Pokemon Pokopia Expansion Pass paid DLC is on the way. Discover a brand new town, Bubbly Basin. There you'll find new furniture, new outfits, and new friends. The Pokemon Pokopia Expansion Pass paid DLC will be available later today on Nintendo eShop. Voilà, ça veut dire qu'il prévoit des DLC. Ouais, voilà. Voilà, on le savait. En nouvelles fonctionnalités, en vrai, ça va. Oh. C'est encore Pocopia, ça? Oui, c'est bon. Oh là. 無料アップデートと C'est un 有 brut 料の là. ダウンロードコンテンツによって新たな世界が広がるココアポケモンをお楽しみに。 Bon, mise à jour 続い gratuite, て c'est は bien. こちらをご覧ください。 Allez. This is the Dagdan Empire, a prosperous land ruled by the gods. The capital, Daxian, plays host to the heroic games, the winner of which is granted one wish. Ah mais oui, c'est... Powerful fighters from across the land have J'ai gathered to oublié. participate. J'ai oublié. C'est le 4e opus. Voilà, Fire Emblem. C'est le 4e, je crois. The story revolves around 4 heroes. Kai, a young boy determined to win the games to save his imprisoned father. Dietrich, a swordsman ever on the hunt for a stronger foe. Ils sont tous trop Theodora, a stylés. queen seeking to fulfill the Ah, long-held Theodora. dream of her homeland. And Lita, a musician with her sights set on revenge. Guide whichever character you choose to victory as they weave their own unique Ah, c'est pas la même, tale. c'est pas la même, c'est pas la même. Clairement pas. Between matches, you can strengthen your forces in C'est pas la different Big Boss ways. Ladies. Hone your techniques at the training grounds. I'm figuring it out. Recruit new allies. Or travel beyond Daxian's walls to gain experience. How you spend your free time is up to you. Combat takes the form of turn-based tactical battles. Consider your weapon's range and your unit's strengths on the battlefield. Plus, each of the 4 main characters comes with their own special techniques. By using these techniques to the fullest, you might turn the tide of battle. Putain, la range de fou. Rejoice with me at the advent of the underworld. You look upon the promised one, who will route you here and guide the living to salvation. How did it feel to upheave the world? Begone from us, the darkest dark. Waouh. Ouais. Bon, c'est pas ファ mon イアーエン truc. ブレム mais ouais. ファン先行の発売日は9月17日です。
通常版の他にさまざまな特典がセットになったご覧のダグザコレクションも発売しますのでお楽しみに。続いてヘッドラインをご覧ください。 Allez, du lourd, on espère. Welcome to the next level of ninja battles. Oh, c'est bien un truc ça. Ça vient un truc ou alors. The first part of Ninja 2 is sneaking onto Nintendo Switch 2. After accidentally breaking a forbidden seal, you're stranded on an uncharted planet. Overcome the dangers lurking here to safely return to Earth in this open-world action-adventure. Use Ninja Gum to freely traverse this vast world in search of clues to get C'est les back graphismes home. ça? You can also blow a bubble to float in the air. Oui, c'est pas beau. Defeat enemies blocking your path with weapons Que c'est pas crafted from Ninja Gum. C'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. You can even summon buddies with Gum Ninjutsu to unleash powerful attacks. Additionally, up to 4 ninja can team up in local or online multiplayer to chew through tough battles. The first part of Ninja 2, The Uncharted Planet, launches exclusively on Nintendo Switch Le 2 gameplay a l'air next bien, mais spring. qu'est-ce que c'est pas beau. The DK Challenge barrels in. Oh. Coming to Nintendo Switch Online on Nintendo Switch 2, the limited time DK Challenge event. Take on challenges across many Donkey Kong games available with Nintendo Classics. Polke. By completing them, you can earn and enjoy collectible digital challenge cards. And if you have Donkey Kong Bonanza, you can attempt even more challenges. Tout ça pour des cartes? Try out ones geared for beginners. Or take on developer challenges for something with a bit more punch. Rediscover Donkey Kong games, play challenges, and complete your card collection. DK Challenge can be accessed via the Nintendo Switch Online app on the home menu of your Nintendo Switch 2. You'll be able to barrel Y a through pas de these cash prize, c'est limited pas time intéressant. challenges from tomorrow until September 1st. Je pense qu'à l'e-sport. Ouais. Plus, in the Donkey Kong Bonanza, DK Island and Emerald Rush paid DLC, a limited time collaboration with Super Mario Brothers is breaking through. Enjoy outfits for DK and Pauline, inspired by Mario and Luigi. Plus, there are coins, super mushrooms, question blocks, and more. Décor que le champi, il a rien fait. Là. Experience Emerald Rush as you've never seen it before with a Super Mario Brothers twist. This limited time collaboration event will be held in 4 waves with the first wave beginning later today. Oui, c'est juste des skins en fait, oui, c'est des cosmétiques. From the creators of Vampire Ah, Vampire Survivors. Crawler. Qui arrive. The latest game from the Quoique, makers of Vampire Survivors, Jujutsu Kaisen Rumble Survivathon, casts a spell onto Nintendo Switch 2. Up to 8 players. Ah bah oui, c'est pour ça l'extension du territoire. Au début, je me dis, ah, petite référence à JJK, mais... At the start of a match, players don't battle directly. Instead, Ah, take c'est down Bunker qui a fait enemies ça? on your own map to earn points. Each time you earn 100 points, you can add a rule to your run, Oh la vache. including ones that hinder other players. The match culminates in a head-to-head final battle between the top 2 players. Ah ouais? Who will be the final survivor? More than 20 characters from the Jujutsu Kaisen series appear. Characters can be unlocked just by playing. Moi 100% je joue Gojo. 100% je joue Gojo. Against computer-controlled opponents. Exorcise curses, dominate rivals, and rise to the top. Jujutsu Kaisen Rumble Survivathon launches on Nintendo Switch 2 this year. Survivathon. Oh, quel Are you up to the challenge in these games? Brutal, unforgiving battles storm onto Nintendo Switch 2. In a forsaken world, a looming darkness devours. Il y avait un all 2 its à path. Lord of the Now, Fallen, j'étais pas au only courant one du tout. kingdom endures.
Defy the will of the gods to save what remains of humanity. Master brutal melee combat, devastating sorceries, and lethal ranged Après c'est un attacks. sous-lag donc bon. Test your mettle against Autant jouer un towering vrai Souls, abominations on your journey across the realms of the living and the dead. A hero must rise for a god to fall. Lords of the Fallen 2 launches on Nintendo Switch 2 this autumn. Et là les graphismes, tu vois, là y a pas de problème. Contrairement à Ninja la 2. Enter a dark Life of world P. based on the story of Pinocchio in Oui. Rise of P. Oui. In a city Ah oui, under parce siege, que là c'est possible à you faire le must DLC. fight ça va être rampaging bien. mechanical puppets and seek the cause of this upheaval while confronting your own humanity. Take on enemies using customizable weapons and prosthetic arms that allow you to swap between different abilities. Il est But magnifique. know this, the lies you tell will alter your fate. Lies of P Complete Edition, which includes Overture, a prequel Version expansion to the main game, physique. launches on Nintendo Switch 2, August 6th. Merci le physique Pre-orders existe. begin later today on Nintendo eShop. The most recent entry in the legendary Devil May Cry series is slashing its way onto Nintendo Switch 2. Play as Nero. Bon, étant donné qu'on est sur les jeux baston, Each armed with baston different boum battle boum, styles, as you Elden fight Ring, off là, hordes of ça- demons and c'est epic le bon moment pour le bosses. placer. Pull off stylish attacks, dodges, and combos with your vast arsenal of weapons and skills. Enjoy thrilling, high-octane combat at 60 frames per second in both TV mode and handheld mode. Plus, additional content such as battle tracks, character colors, and Devil Breaker weapons for Nero are included. Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition launches on Nintendo qui Nintendo découvre le Switch 2 60 FPS. June 23rd. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Enter a mystical era Oula. deep in Oh. Japan's past. Six souls determined to forge their own destinies. So you're looking for some runaway ninja named Kisuke? I still have some unfinished business in this world. I shall make him pay. Il y a une belle DA. Hein. Let's show him we farmers have spirit. You've sentenced me to die 7 days from now? I'd start repenting if I were you. An action RPG for the ages. What fate awaits those who wield the demon blades? Muramasa, Revenant Blades. Nintendo Switch 2 editions of these 3 Xenoblade Chronicles games are incoming. Il n'y a pas le X? All 3 games run at 60 frames per second, with 4K resolution in TV mode or Full HD in handheld mode. Bah, et le X, il a pas le droit. In-game cutscenes also have enhanced resolution and frame rate. Il a pas le droit à sa petite édition Spring 2. Oh oui. Not only that, Ah! Non. Non. but you can travel on a high-speed vehicle in the first game. Control blades to fight mercenary squad battles in the second. And put your strength to the test against waves of enemies in the third. There's also a variety of other content added to each of the 3 games. More details will be revealed at a later date. Oh. The digital version of Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Nintendo Switch 2 Edition, and the Upgrade Pack will be available later today. Évidemment, ils The disent pas le physical prix. version Hein. launches on July 30th. The Nintendo Switch 2 editions of Xenoblade Chronicles Merci, 2 and Monolith. Xenoblade Chronicles 3 will be available on the dates Quand shown même. on screen. Monolith. Studio ゼノブ incroyable. レイド3タイトルにスイッチ2エディションが登場し Qui ます。 n'existe plus à cause de la Warner. それぞれに新たな遊びが追加されますので、 Ou alors ぜひ ça ご期 réexiste. 待ください。 Oh putain, je l'espère. そして新生ゼノブレイドの物語が始まります。 Oh. 今回はその序章をお届けします。 Et Monolith, hein, fait par Monolith. Comment? アニマは世界の源であった。水も火も風も
世界を構成するその全ては大地を流れるアニマが形を変えたものだ。そして戦いを決するのはいつもアニマとその力を自在に振るう騎士だった。この剣の名に恥じぬよう精進します。ここがリューコス。その石はアニマ小石。騎士の力を増幅させるだけでなく、そのものの行動や思いも刻みます。これからのあなたの学院生活のすべてがその石と共にあると思ってください。今日の訓練は実践を想定してのものだ。Je suis pas fan des contours. La DA est bizarre, c'est hyper perturbant. なんとなく分かった気がする。 Il y a des éléments qui ont des contours bien visibles, mais d'autres non, c'est très bizarre. 信仰を失った人の魂をドラゴンの炎で浄化することで罪が賄われる。田舎貴族の限界を教えてあげる。あいつ使えるぜ。小石なしで騎士の Ouais, la DA est très très chelou. 生と死も全てはアニマと共にある。帰るのさ、あの場所に。さあ始まるわよ。兄上、行ってまいります。ここは6つの太陽に照らし出された大地。そこで人々は知ることになる。破れた神の恨みが未だ晴らされてはいないこと。Genesis. Waouh. Monolith Soft, donc s'ils existent toujours, ça c'est très très bien. Ça c'est très 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 bien. Surtout s'il y a un prochain gros jeu Zelda. どのような物語が描かれるのか、続報をお待ちください。続いてはこちらをご覧ください。Ah, Switch Sport. Welcome to Woohoo Island. All kinds of sports. Coming to Nintendo Switch 2, Nintendo Switch Sports Resort, the latest game in the series. Use the Joy-Con 2 controllers as rackets, bows, or even Ah, je vais crever. Ah, putain. There are 12 sports to choose from, all with intuitive motion controls. Comme sur Wii. Comme sur Wii. Punch, guard, counter, and outmaneuver for the knockout in boxing. Make quick shots to keep your opponent on their toes. In table tennis, aim for the center of the target and let that arrow fly. Okay. In archery, enjoy rallies with different types of shots in tennis. Très bien. Bump, set, and spike in volleyball. Bon, ça, je suis moins Roll fan. the ball straight or give it a spin to strike big in bowling. Dribble, pass, and shoot to score in basketball. Adjust your shot's power, then swing your club in golf. Battle with one thumb to hand your opponent a defeat in thumb wrestling. C'est la merde, ça. Ride through the course using mouse controls in skateboarding. Je suis sûr. Ah, putain. Steer with handles and Ils vont nous foutre en open world l'île Wu. Tilt the controller and fly around freely Hydravion. in Ah, prop oui, ça plane. c'est trop bien, ça. C'est trop bien, c'est trop bien, ça. Je suis sûr, ils vont nous vendre le truc en open world. Plus, you can warm up for these sports with jump rope. You can Donc ça, c'est des create and petits play sports, as a mais t'en sportsman. fais une petite catégorie, mais tu fais pas ça en sport de fou. Non. Oui, oui. Au personnage, on n'en veut pas, on veut des mimes. C'est la nostalgie qui parle. Hein. Enjoy playing all kinds of sports on Nintendo Switch 2. Mais là, on n'a pas vu les 12 là. Hein.
launches exclusively on Nintendo Est-ce qu'il y aura le Switch 2, sabre? Ah, October j'aimais trop ça, 22nd. le sabre. C'était trop bien. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Le 22 octobre. 任天堂スイッチスポーツリゾートがスイッチ2に登場します。収録スポーツをすべてご覧いただきましたが、せっかくなので新種目グリズモをプレイしてみたいと思います。 Before the match, let's go over the rules. Hold down your opponent's thumb for 3 seconds, and you'll win. If yours gets pinned, just shake the controller to break free. Quoi, mais de tous les sports que vous pouvez nous vendre, vous nous vendez le plus merdique. Et c'est quoi ce pouce? Et c'est quoi ce pouce? You'll need this to claim victory. Ah mais elle a une infection à l'ongle, c'est pas possible. C'est quoi ce truc? はい、指が動いてますね。こういう感じで。 Qu'est-ce que c'est? よろしくお願いします。はい。お、いきなり。あ、ブレイクされました。これは。よし。うん、見つかりました。あ、よしよしよしよし。ああ、またブレイクされちゃいました。 Est-ce peut se libérer à l'infini ou comment ça se passe? Ouais, hein, vas-y, secoue-la, hein, secoue-la bien. よし、なんか光ります指が。あ、指が光って爪が大きくなった感じ。ああ、ちょっと待って。余計なことにって。大丈夫です。大丈夫ですよ。あ、戻っちゃったな。 光った。これで、弾かれましたね。ああ、ちょっと。ああ、やられちゃいました。任天堂スイッチスポーツリゾートの発売までもうしばらくお待ちください。引き続きヘッドラインをご覧ください。 Survive a land ruled by dragons. The world of RuneScape comes to Nintendo Switch 2. An ancient power has awakened on the forgotten continent of Ashenfall. Explore a land infused with magic and uncover lost secrets on your journey to face the Dragon Queen. In this survival crafting adventure, delve into the mysteries of Ashenfall, amongst the ruins of fallen civilizations. On your expedition, harness the land's transformative magic to gather resources, craft gear, and build shelter. Then, step into battle, forge weapons, sharpen your skills, and face the danger that awaits. Survive the wilds, unveil lost secrets, and challenge dragons in RuneScape Dragon Wilds, launching on Nintendo Switch 2 September 15th. Check out these games coming to Nintendo Switch 2. Customize your own avatar and play in the adorable world of Hello Kitty Partyland. Join the party with over 40 character-themed mini-games and several board games. There are over 140 Sanrio characters to meet. Plus, you can choose from 16 partner characters, collect stickers, and so much more. Hello Kitty Partyland launches exclusively on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch October 29th. So let's get down there and finish the job. Blast off for adventure across the Lilat system with Fox McCloud and his crew. Well done, Fox! A battle for the fate of the galaxy begins. Star Fox launches on Nintendo Switch 2, June 25th. A free demo that includes a tutorial and one of the game's opening stages will be available later today on Nintendo eShop. Moi je pourrais le prendre.
Hope resonates within the crystals. Wow. C'est des pixels? Oh! Oh la vache! Get ready for the first Final Fantasy game in HD 2D, Final Fantasy Resonance. This is Lapis, a vast world that has prospered through the power of crystals. But after the invasion of the Veritas, this once thriving world lies on the brink of annihilation. Now Rain, a knight of Grandshelt, must journey across the realm with his companions to stop the Veritas. In thrilling turn-based battles, call upon visions, iconic Final Fantasy heroes from other worlds to take down monsters. Can you uncover the truth behind the Veritas and the secrets the crystals hold? Final Fantasy Resonance launches on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch October 22nd. A weird, whimsical world is waiting. Pikuniku returns in a new 3D puzzle exploration adventure. What do giant fruit, malevolent robot frogs, and an all-powerful potato have in common? Nothing, other than a shadowy conspiracy, of course. Meet a cavalcade of curious characters, each with their own problems and puzzles to solve. But beneath this seemingly happy world lies a sinister plot to squeeze the locals for all they're worth. Time to join the resistance. By using Piku's surprising abilities, help solve the people's problems in surprising and downright oddball ways. Feeling baffled by these affable denizens? Embrace these strange encounters and bring about an ultimate understanding. And in this sequel, navigate and explore in full 3D as you discover the secrets of this vivid, colorful world. Get ready to wander, solve, and gossip in Pikuniku 2, launching on Nintendo Switch 2 next year. Prepare for an all-new monster-filled adventure! Two girls find themselves lost in the kingdom of Witherwood. There they gain the power to turn monsters into friends. Spot a monster you fancy? Scout it! Win it over and it'll fight by your side. And that's not all. Synthesize two monsters to create more powerful allies. Now, take on the most fearsome of foes, with a team that's uniquely your own. Adventure is calling, and it's monstrously fun. Dragon Quest Monsters, the Withered World. Huh. About time you got here. Upon the ancient blood sovereign's honor. We are monsters, each vying for blood. Ah, you're finally here. Worthy spirit.
いかがでしたか？続いてはお宝ハントに繰り出すあのタイトルの続報です。Hey everyone, here's some fresh news about Splatoon Raiders, a new single-player focused adventure. Check out this neat little place, the hideout ship out on the water. There's Deep Cut, a trio of swashbuckling musicians. And this scrappy individual? That's you. Let's call this handy youth the Mechanic. The four of them are using the hideout ship as their hub, hunting for treasure across these landmasses, the Spiralite Islands. Alright, time for a quick dive. Looks like the treasure they're after is at the base of those lights. But there's a bunch of aggressive creatures called salmonids in the way. And when you get too close, they'll attack immediately. The salmonids aren't pushovers either, so you shouldn't go it alone. That's where this comes in, the exploration bot. A member of Deep Cut pilots it during your treasure hunts and attacks automatically. Launches you in the air for extra height. And even gets out of the bot to unleash special moves like this. You'll also get support in the form of gadgets. There's one that continuously fires ink after it's placed. Another that slices through enemies. Another that spins ink around you, and more. And the best part, you can use them together. It'd be nice if that made things easier, though. So to recap, do not underestimate the salmonids. Yikes, this is tougher than it looks. But the salmonids aren't the only powerful ones around here. Through battles, you, the Mechanic, will also get stronger by leveling up. And you can customize all sorts of upgrades to fit your playstyle. Oh, looks like time's up. There are even more details to cover in the upcoming Splatoon Raiders Direct, airing on June 30th. And in the smart device app Nintendo Today, see the story events leading up to Splatoon Raiders with daily comics ahead of launch. Plus, in collaboration with this game, there's going to be a special Splatfest in Splatoon 3. The theme looks like it's about Splatoon Raiders. Details will be announced here. Look out for more info in the future. See ya! いかがでしたか？発売が迫るスプラトゥーンレイダーズですが、鶴見連合にちなんだ新色のジョイコン2も発売しますのでお楽しみに。引き続きヘッドラインをご覧ください。Awaken your power. Heed me, O kingless. Whosoever hath truly earned the greatest faith of the citizenry shall ascend to throne and crown by right of kings. This is the United Kingdom of Ucronia, inhabited by 8 tribes. The next king shall be decided by the will of the people, by decree of the king as his face floats in the sky. The tournament for the throne begins. As the realm grapples with its first ever election, those vying for the throne put C'est their bon, plans test son. into action. Donc oui, Deltarune, trop bien, voilà. As one of the Deltarune, throne's trop bien. Voilà, vous avez, candidates, c'était you'll pour dire ça. travel across Ça, ça the dégage. kingdom, forging bonds Ça, with ça dégage, compelling voilà. characters along the way. Il y a un problème. Various enemies stand Et in oui, your non, path. j'ai mis 2 secondes à reconnaître le chien de Toby There are Fox. monsters roaming this world.
as well as other candidates, and strange beasts known Attends, tu me as coupes plus, toi. humans. Plus jamais. Control your destiny and change the world in Metaphor Refantasio, launching on Nintendo Switch 2. C'est un de mes potes qui va être content, mais il s'en bat les couilles, il a pas la Switch 2. Create, explore, Ah survive. Attends, avec le mode souris. A dedicated Nintendo Switch 2 version of Minecraft is on the way. Dig into your Minecraft adventure on Nintendo Switch 2 with support for vibrant visuals. Vibrant And visual. embark on a Oh. journey across a world with enhanced lighting and shadow effects. Ah. Plus, Nintendo Switch worlds can be carried over, so you can pick up right where Par you contre, left off. le. What Là, on est d'accord que c'est un will pack de you textures create là. hein. next? Minecraft launches on Nintendo Switch 2 this year. Les blocs ont été lissés. Space Marine. Ah, ça va être les jeux à gogo là. Allez, vas-y. Les jeux à gogo, allez, vas-y. Ok. Ouais, ça on l'a vu. Ok. Bon, c'est angoissant par contre. Metal Gear Solid, oui. Vidéo Kojima. Eh, oh là. Ouais, ça je l'ai vu passer sur Steam. Ça sent le jeu de ferme, ça. Voilà, encore un jeu de ferme, évidemment, il en faut toujours un. Fantasy 14 online, évidemment. The battle of light and darkness approaches. Ah, Kingdom Hearts 3. C'est 3. Filled with memorable adventures, Sora. 3 collections of Kingdom Ah bah Hearts c'est... games are coming to Bah c'est les Nintendo 3. Switch 2. Traverse through iconic Disney and Pixar worlds. Befriend all sorts of magical allies. And battle enemies in action RPG combat. Relive these stories or experience them for the first time alongside Sora and his friends as they fight the darkness. If you have the cloud versions on Nintendo Switch, you can transfer your existing save data to these Nintendo Switch 2 games. These 3 collections launch on Nintendo Switch 2 October 8th. A bundle with all 3 compilations, Kingdom Hearts Collection 1 through 3, also launches October 8th. Additionally, a free demo of Kingdom Hearts 3 plus Remind will be available later today on Nintendo eShop. Ça va, c'est trop bien. この世界の構造はとても複雑で、私たちが定義する光と闇を具現化したものは存在しなかった。でもそれを定義するものがこの世界に来たことで、この世界にも私たちの定義する闇が現れた。Oh oh oh!
J'ai un de mes potes, il est fan de Kingdom Hearts. Est-ce qu'il est au courant du 4? Est-ce qu'il est au courant? Je l'ai pas, je pense pas parce que je l'ai pas du tout entendu parler de ça. Il nous aurait cassé les couilles sur le sujet. Mais par contre, c'est Disney. Ouais, je trouve que là, ouais. Disponible en ce moment. いかがでしたか？次が最後のタイトルになります。こちらの映像をご覧ください。 Allez, une licence par, s'il te plaît. Une licence par. Parce que là, c'est très mid. Long ago, there was a land called created by beings of supreme divinity. At the very edge of this kingdom, there lay a small forest. Within it, an ancient solitary tree quietly watched over the inhabitants of the forest. C'est pas le remake de Ocarina of Time? These forest dwellers were called the Kokiri. Each had a fairy companion, and they lived out their innocent lives in these woods. However, there was one particular boy. C'était le thème, j'ai reconnu. Who did not have a fairy. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Nintendo a enfin appris à faire de vrais remakes. Bah, remarque, attends, c'est pas les images du jeu, mais c'est Ocarina of Time, c'est Ocarina of Time, c'est Ocarina of Time. Oui. Oui. Oh, s'il vous plaît, faites-nous un truc aussi beau que cette cinématique, par pitié. 任天堂スイッチ2で蘇ります。詳細については改めてお伝えしますので、しばらくお待ちください。本日の任天堂ダイレクトは Les leaks étaient vrais, les leaks étaient vrais. ご視聴ありがとうございました。Oh, ok. Pour ma part, c'est mid parce que bon, c'est beaucoup de, on avait beaucoup de RPG, notamment de JRPG. C'est pas forcément mon délire, mais ok, voilà, c'est ok, voilà, c'est Deltarune. Voilà. Oui, c'est un grand oui, le chapitre 5. Oui, chapitre 5. Et le remake d'Ocarina of Time. Alors, on n'a pas des images du jeu. Et j'espère par pitié que ce ne sera pas un remaster. Parce qu'en fait, à chaque fois, ils te vendent ça comme étant des remakes. Ce sont des remasters. Parce que ils lissent juste les textures. Ce qui fait qu'en fait, ils retirent juste les pixels, mais les textures sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que c'est toujours plat. C'est de la Nintendo 64, c'est plat. Voilà, donc tout est plat, t'as aucun relief. Donc là, normalement, il n'y a aucune excuse. Le jeu est vieux. Le jeu, là, il a 30 ans. Normalement. J'ai sorti, ouais, c'est ça, 96, 97, peut-être dans ces eaux-là, à peu près au même niveau que Mario 64, mais... ouais, si on pouvait éviter de lisser les textures, s'il vous plaît. Parce que je vous jure, c'est dégueulasse. Mais, Ocarina of Time, très bien. Très bien. Franchement. En 2026 en plus. Donc dans pas si longtemps que ça. Dans moins de 6 mois, on joue à Ocarina of Time. C'est tout ce qu'il faut retenir. Bon, ça relève le niveau nettement du Nintendo Direct parce que ouais, il y avait quand même beaucoup de jeux qui honnêtement, c'est pas mon délire. C'est pas mon délire. Ok, voilà. Ok, c'est cool. Ce sont des annonces cool. Ce sont des jeux qui ont l'air très cool, mais je ne suis juste pas le public. Je vais pas souffler. Je vais pas dire oh fait chier. Non, ça ne sert à rien. Bon, par contre, le combat de POUCE.
On parle ou pas? Là j'ai vraiment l'impression qu'ils se foutent de notre gueule. Attendez, on pourrait vous montrer tellement de choses beaucoup plus intéressantes. On va prendre le combat de pouce. C'est vraiment... Attends, il y a vraiment eu des mecs dans des bureaux qui se sont dit... tiens, pour le Nintendo Direct, on pourrait mettre en avant un sport pour donner aux gens d'acheter Resort. Les idées, le hydravion, ça peut, le tir à l'arc, la boxe, c'est le combat de pouce. Le combat de pouce. Mais pourquoi l'avoir inclus? C'est même pas un sport, ta race. C'est un sport, ça. Ça te muscle les doigts, ça ne te muscle rien du tout. Bon, sur ce, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'avoir suivi cette réaction. Et sur ce, je vous dis, eh bien, à la prochaine. Allez, salut.